వెల్కమ్ టు ఫిట్ షిరోప్స్ ఛానల్, ద వెరీ ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్. ఒక సిరీస్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దీన్ని మనసు మాటలు అని నేమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇగ్నోర్ అవర్ లుక్ రైట్ నౌ. ఐ ఎమ్ ఎట్ ది ఆఫీస్ అండ్ నేను బల్క్ సిరీస్లో కూడా ఉన్నాను. చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, బట్ దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో ఐ విల్ మేక్ అ కంటెంట్ ఆన్ దిస్ యాజ్ వెల్, దట్ వాట్ ఐ ఈట్ ఆన్ అ డే, అసలు ఎలా పోతుంది నా బల్క్, అండ్ హౌ లాంగ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు పర్సిస్ట్, నా వెయిట్ ఎంత, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంతవరకు నేను తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నా. విల్ డూ దిస్ ఆల్. బట్ బిఫోర్ దాట్ నన్ను మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అడుగుతూ ఉంటారు ఒక క్వశ్చన్, గాయత్రి ఎప్పుడూ అలోన్గా ఉంటావు, చాలా తక్కువ మందితో ఉంటావు. తక్కువ మంది అంటే ఒక సర్కిల్ నాకు ఉన్నదే 4. నేను ఎవ్రీడే కలిసే వాళ్ళు ఒక 2-3 మెంబర్స్ ఉంటారు నా క్లోజెస్ట్ సర్కిల్లో. సో అందరూ అడుగుతారు, ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నావు, అలోన్గా ఎందుకు ఉన్నావు, ఎందుకు లోన్లీ ఫీల్ అవుతున్నావా? నో, ఐమ్ యూజువలీ నాట్. బట్ దాని మీద ఒక సిరీస్ చేద్దామన్న థాట్ వచ్చింది నాకు ఎందుకు. ఇట్స్ అ గుడ్ టాపిక్. ఓకే, మనసులో ఉన్నది మనం చెప్పడము. సో యా, నైస్. ఈ సిరీస్ని మనసు మాటలు అని నేమ్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇన్ మనసు మాటలు, లోన్ వర్సెస్ లోన్లీనెస్. గుడ్, లెట్స్ టాక్ అవుట్ ఆఫ్ హార్ట్ టుడే. ఈ రెండు మాటల్లో చాలామందికి ఒకేలా కనిపిస్తాయి, లోన్లీనెస్ అండ్ లోన్. ఓకే, బట్ యూజువలీ దే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, లోన్లీనెస్ అంటే నీ మనసులో ఎవరు లేకుండా ఉంటాం. ఐ మీన్ యూ జస్ట్ కంప్లీట్లీ లోన్. ఓకే, ఇది రెండు మధ్యలో చిన్న డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇట్ చిన్న డిఫరెన్స్ కాదు ఇది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ చేంజ్ ఆఫ్ అ మైండ్ సెట్. ఓకే, లెట్ us talk about that difference and how being alone can actually become your biggest strength. Okay, like that is mine. So how that can become your biggest strength అనేది మాట్లాడదాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఫోకస్ చేసేది మనము సొసైటీ అండ్ సైలెన్స్. ఓకే, మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక లెసన్ నేర్చుకుంటాం కదా, బిజీ ఉంటే మంచి లైఫ్ ఉంటుంది, యాక్టివ్ అంటే హ్యాపీ లైఫ్ ఉంటుంది అని. బట్ ఎప్పుడైనా ఆ సైలెన్స్లోనే ఉంటాం కదా, దెన్ పీపుల్ కమ్ అండ్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ us, అది ఓకే, వై యూ సిట్టింగ్ అలోన్? అసలు అలా ఉండడం అంటే ప్రాబ్లం కాదండి. ఇట్ ఈస్ పీస్, ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్. నువ్వు ఒక క్రౌడెడ్ ప్లేస్లో కూడా లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు, కానీ ఒక ఎంటీ రూమ్లో కూడా కంప్లీట్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. లోన్లీనెస్ ఈజ్ ఎంటీనెస్, అలోన్ ఈజ్ ఫుల్నెస్. సమ్టైమ్స్ మనము సైలెన్స్ అంటే భయపడతాం కొంతమంది యూజువల్లీ. ఓకే, కానీ సైలెన్స్లో మనకు చాలా ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. వెన్ యూ ఆర్ సైలెంట్ అండ్ దేర్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంటీ అరౌండ్ యూ. రైట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎంటీ అండ్ ఐమ్ టాకింగ్ హియర్. ఐమ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ వెన్ ఐమ్ టాకింగ్ టు యూ. ఓకే, ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఎప్పుడైనా ఎవరు లేని టైంలో ఫోన్ ఒక సైడ్ పెట్టేసి, మ్యూజిక్ అంతా ఆఫ్ చేసేసి, జస్ట్ సిట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ 10 minutes. అట్ ఫస్ట్ నో ఇట్ విల్ ఫీల్ వెరీ స్ట్రేంజ్, చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది మీకు. బట్ దెన్ యూ స్టార్ట్ హియరింగ్ యువర్ ఓన్ హార్ట్. మీకు లోపల ఏముందో యూ విల్ గెట్ టు నో, అండ్ దట్స్ వేర్ యువర్ పీస్ బిగిన్స్. ఐ ట్రైడ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ రైట్ నౌ నేను ఇలా ఉన్నాను విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ మైండ్ సెట్. అండ్ వెన్ ఐమ్ సేయింగ్ యూ alone is not being weak, that is because of this. ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ టాపిక్ మాట్లాడదాం, అలోన్ వర్సెస్ లోన్లీనెస్. ఓకే, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నేను మీకు. ఒక యంగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు. ఒక తన పెయింటింగ్స్ని వరల్డ్లో అందరికీ చూపించాలన్న ఒక డ్రీమ్తో హీస్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. కానీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ అతన్ని, అసలు ఆర్ట్లో ఏముందిరా, ఏం లాభము నువ్వు చేసి, ఈ పాత్లో నువ్వు లోన్లీ అయిపోతావు, నీతో ఎవ్వరు ఉండరు. ఎందుకంటే వాడు పని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడ బయటికి వెళ్దాం రా, తాగడానికి వెళ్దాం రారా, అరే ఇలా వెళ్ళిపోదాం రా ఎక్కడికైనా బయటికి అని ఎవరన్నా అడిగితే దట్ పర్సన్ ఫోకస్ అంతా ఆర్ట్ మీద ఉంటుంది కదా, ఆ పాత్లో నేను రాను అంటాడు. సో అదొక లోన్లీనెస్ లాగా, ఎవరు ఉండరు రా నీకు తర్వాత అని చాలామంది చెప్తారు. ఆ పర్సన్ స్మైల్ చేశాడు. తన లోన్లీ టైంలో తను పెయింట్ చేస్తూ తన మనసులో ఉన్న ఎమోషన్స్ అన్నీ ఆ క్యాన్వస్ మీద పెట్టాడు. ఓకే,
ఆయన జర్నీ ఒక లాంగ్ క్వైట్గా ఇయర్స్ తర్వాత వెళ్ళింది. తన పెయింటింగ్ అంతా ప్రపంచంకి ఒకరోజు చాలా వాస్ట్గా తెలిసింది అందరికీ. ఐ మీన్ హీఈస్ వెరీ ఫేమస్ నౌ. ఓకే, అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచం మొత్తంలో ప్రాముఖ్యంగా అసలు ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్. వెన్ పీపుల్ ఆస్క్ హిమ్ హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ డూ ఇట్ అలోన్, హీ సెడ్ నేను లోన్లీ కాదు, నేను నా ఆర్ట్తో కలిసి ఉన్నా. ఐ వాజ్ విత్ మై ఆర్ట్. అండ్ దట్స్ రియలీ ట్రూ. దట్స్ రియలీ ట్రూ ఫ్రెండ్స్. వెన్ యూ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు అ పర్పస్, నో, you're never lonely. ఐ మీన్ లోన్లీ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అది ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా? వెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అదర్స్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ ఎంప్టీనెస్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇప్పుడు మీరు సొంతంగా లేచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అని మీకు అనిపించినప్పుడు మీరు ఒకరు వచ్చి మిమ్మల్ని హెల్ప్ చేసి వాళ్ళు కూడా మీతో రావాలి అన్న కాన్సెప్ట్లో ఉంటారు. ఓకే, that's when you will feel like, when you start expecting with other people to fulfill that place, no? That's when you start feeling lonely. Alone make peace వస్తుంది అప్పుడప్పుడు. When you fill yourself with purpose and love, no? Now for example, you know me as a gym freak, right? Yes, I am really that. I find a purpose and I love that place. So when I do it, I don't feel alone. నాకు అక్కడ చాలా పీస్ వస్తుంది. So it is like that sometimes. ఎస్, అ లాట్ టు నో, రైట్? అప్పుడప్పుడు ఇంకో టాపిక్ మాట్లాడదాం. టైం విత్ సెల్ఫ్. టైం విత్ సెల్ఫ్ అంటే మనతో మనం టైం స్పెండ్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఒక చిన్న క్వశ్చన్. వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం యూ స్పెండ్ అ హోల్ ఈవినింగ్ జస్ట్ బై యువర్ సెల్ఫ్? నో కాల్స్, నో చాట్స్, నో సోషల్ మీడియా, నథింగ్. Most of us are scared of that, okay? Because when you're alone, no, మనలో ఉన్న థాట్స్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డీప్ బ్లాక్ హోల్ లాగా సర్ఫేస్ అయిపోతాయి. ఓకే, బట్ that's really when you start grow. That will help you grow, okay? Try to listen to your thoughts. They'll tell you what hurts you, what inspires you, and what truly matters to you. మీరు సైలెంట్గా ఉండి మీలో మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నప్పుడే మనకు కొన్ని థాట్స్ వస్తాయి. నాలాంటి వాళ్ళు అయితే దాన్ని ఓవర్ థింకింగ్ అంటారు. బట్ యూజువలీ దట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ థింకింగ్, యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్ ఆ టైంలో. అండ్ దట్స్ వాట్ ట్రూలీ మ్యాటర్స్ టు యూ. మనలో ఒక ఇన్నర్ వాయిస్ ఉంటుంది కదా, అది కామ్గా ఉంటుంది ఆ టైంలో, జెంటిల్గా ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ కీప్ ఇగ్నోరింగ్ ఇట్, నో, బికాస్ వీఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ, అలోన్ టైంలో మనం అది వినగలము. వెన్ యూ ఆర్ అలోన్, నో, సంథింగ్ విత్ ఇన్ కీప్స్ టాకింగ్ టు యూ. That is when you will have to focus. That is when you will start growing. Okay? Alone టైంలోనే మనం అది వినగలం. And that's how you will build a clarity in your mind and in your life. Small start. Okay? Take a walk alone. Now I am walking, see? Take a walk alone. Write your thoughts in a notebook. These days we are preferred to have handy mobiles and notes. No. Take a book and a pen. Write your thoughts in a notebook. Sometimes you can watch the sunset. You don't have to take a snap of the sunset. Watch the sunset, okay? Without touching your phone. These small moments, no, they become your foundation for peace. Remember, the relationship you have with yourself, no, it decides every other relationship in your life. మీతో మీరు ఏదైతే ఉన్నారో, మీరు ఎలా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నారో, దట్ డిఫైన్స్ ది ఎవ్రీ అదర్ రిలేషన్షిప్ దట్ యు ఆర్ విత్. ఇఫ్ యు ఆర్ యాంగ్రీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు నార్మల్గా ఎవరైనా వచ్చి మీతో మాట్లాడినా కూడా సేమ్ యాంగర్ మీకు కనపడుతుంది అక్కడ కూడా. సో వాట్ యు ఆర్ షోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ డిసైడ్స్ ఎవ్రీ అదర్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, irrespective of whatever it is. It can be your mom, it can be your dad, sister, brother, wife, husband, children, anything. That is a change I inculcated. I was very aggressive. I don't like, I never used to invest time with myself. I mean, come on, randomly ఏదో చేయడము, ఎవరైనా నా టైంలో వచ్చి ఏదైనా చేస్తే చిరాకు రావడము. But later when I started loving myself for what I am doing, I am patiently listening to the other person in my family also. That's where you grow in relationships also, and within your circle. ఇంకొక టాపిక్ ఏముంది?
గ్రోత్ ఇన్ సాలిట్యూడ్. సైలెన్స్లో గ్రోత్ ఎలా? యూనో సాలిట్యూడ్ నో, ఇట్ ఈస్ అ టీచర్. ఇట్ డజంట్ స్పీక్ లౌడ్లీ బట్ ఇట్ చేంజెస్ యూ స్లోలీ. టీచర్స్ కూడా అంతే. మన టైంలో నాకు గుర్తున్నంత వరకు నాకు ఏదైనా మా అమ్మ టీచర్, ఓకే, నేనేమైనా తప్పు చేస్తే అమ్మ ఫస్ట్ చెప్తుంది స్లోగా చెప్పి, తర్వాత ఆబ్వియస్లీ లైఫ్ టీచర్స్ యూ లెసన్స్ బ్యాడ్లీ అంటారా. ఐ వాజ్ బ్యాచ్డ్ అరౌండ్ ఆఫ్టర్ 100 times నేను చెప్పిన పని చేయకపోతే 101st time దెబ్బలు తింటాను. బట్ ఇట్ డజంట్ స్పీక్ లౌడ్లీ ఎవ్రీ టైమ్ యూ డూ అ మిస్టేక్. ఇట్ చేంజెస్ యూ స్లోలీ. ఇప్పుడు ఒక బాయిలింగ్ వాటర్ ఉంది, ఒక చిన్న పాప వెళ్ళి ఆ బాయిలింగ్ వాటర్లో హ్యాండ్ పెడితే ది నెక్స్ట్ టైం లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది ఈ పని. ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్. బాయిలింగ్ వాటర్ ఉంది, వెళ్ళి చేయి పెట్టాను చిన్నప్పుడు, అమ్మ చెప్పేది. నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు కూడా అదొక ఫోబియా నాకు. సో ఇట్ చేంజ్ స్లోలీ. దెన్ వెరీ నెక్స్ట్ టైం when I see a boiling water, I just peep, I'll walk off if I was a kid. So it is like solitude is a teacher. It doesn't speak loudly but it changes you slowly. Think about great people, okay? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం, గౌతమ్ బుద్ధ, ఓకే. వేర్ డిడ్ హీ ఫైండ్ ఎన్లైట్మెంట్? ఎక్కడ తెలిసింది ఆయనకు అసలు ఓకే ఇది లైఫ్? he was sitting under a tree and he found enlightenment. I mean, tree kinda he sat and he was just thinking about something and then everything changed in his life, right? Same. I mean, another example if you say Swami Vivekananda, where did he discover his vision? In silence. Yes, it was in silence. Even writers, poets, musicians, they all spend hours alone creating something which is very magical. ఓకే, మనకు ఊరికేనే మ్యూజిక్ రాలేదు. 10 మంది మధ్యలో కూర్చొని గట్టిగా ఒక మ్యూజిక్ను క్రియేట్ చేయలేదు, రైట్? యూ విల్ హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ అ క్వైట్ ఎంప్టీ ప్లేస్, దెన్ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్ అండ్ మ్యాజికల్. వీ హ్యావ్ టు ట్రై దిస్, ఓకే, గ్రోత్ ఇన్ సాలిట్యూడ్. ఎస్, ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఐ యూస్ టు టేక్ అగ్రెసివ్ డెసిషన్స్. చుట్టూ జనాలు ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడే దానివల్ల నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి వాళ్ళు చెప్పిందే చేసేదాన్ని. బట్ లేటర్ ఏమైనా పని ఉంది నాకు చెయ్యాలి అంటే ఐ జస్ట్ వాక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ పీపుల్, వాక్ లైక్ దిస్, గో టు ది జిమ్, సిట్ బిట్వీన్ సెట్స్, ఐ థింక్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ డూ టు చేంజ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. దట్స్ వేర్ యూ గెట్ అ ప్రాపర్ విజన్ ఇన్ సైలెన్స్, ఓకే? సో యూ కెన్ క్రియేట్ మ్యాజిక్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ silently thinking of what you can do with this particular situation rather than aggressively listening to everybody who's telling you 100 things. 100 విషయాలు చెప్తారండి జనాలు, చేసేది మీరు చేయాలి. అది మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? సైలెంట్గా మీరు ఆలోచించినప్పుడే మీకు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. సో బీయింగ్ అలోన్ గివ్స్ యూ స్పేస్ ఫర్ క్రియేటివిటీ. యూ క్రియేట్ సంథింగ్ విత్ ఇన్ బై థింకింగ్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ విత్ దిస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. లోన్లీనెస్ ఏమవుతుందంటే మీ ఎనర్జీ డ్రెయిన్ అవుతుంది. అంటే బికాజ్ లోన్లీనెస్ అంటే ఏంటి? యూ ఎక్స్పెక్ట్ సంబడి. ఇప్పుడు మీరు ఒక పర్సన్ని మీరు ఫ్రెండ్షిప్లోనే 100% ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు, మీకు ఆ ఎఫర్ట్స్ రిటర్న్ రానప్పుడు మీకు లోన్లీగా ఫీల్ అవుతారు మీరు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మీరు ఏం తినరు. యూ విల్ నాట్ ఫీల్ లైక్ గెట్టింగ్ అప్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్, వాకింగ్ సమ్వేర్. యూ జస్ట్ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ దట్ ఎంప్టీ రూమ్ అండ్ క్రై ఓవర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్టూపిడ్. దట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటివ్, విచ్ ఇస్ వెరీ స్టూపిడ్ కదా. That loneliness, that will drain your energy. But being alone gives you energy. Okay, నేను ఇప్పుడు ఈ థాట్లో ఉన్నా, నేను ఇది చెయ్యాలి. ఆ చెయ్యాలి అన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎనర్జీ టు డూ సంథింగ్. అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్, ఓకే? వెన్ యూ ఆర్ అలోన్ యూ కెన్ రిఫ్లెక్ట్, యూ కెన్ రీసెట్ అండ్ యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ఎనీథింగ్ అండి. స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయవచ్చు. మీరు అలోన్గా ఉంటే మీరు వీక్ ఉన్నట్టు కాదు. దట్ ఈస్ ద రియల్ స్ట్రెంగ్త్. లైఫ్లో అన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు సైలెంట్గా కూర్చొని ఇలా జస్ట్ ఒక 15 minutes కూర్చొని ఆలోచిస్తే స్క్రాచ్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. బికాజ్ హీ నోస్ ద పాత్, హీ నోస్ ఎక్కడ పడ్డాడో అక్కడి నుంచే లేచి వాడు చేస్తాడు ఆ పని, ఓకే? మనం సమ్టైమ్స్ లైఫ్లో బ్రేక్ తీసుకోవాలి. నాట్ బికాజ్ వీఆర్ టైర్డ్ ఆఫ్ పీపుల్ అరౌండ్ అస్, బట్ బికాజ్ వీ వాంట్ టు మీట్ అవర్ సెల్ఫ్ అగైన్. ఈ బిజీ లైఫ్లో పడిపోయి నేను అంతే. I have lost myself in this corporate world. Today is Sunday. I'm in the office. I have a lot of alone time. I am thinking creatively that this podcast is a result of that. I have been so creative. I wanted to let people know that
గైస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వీక్నెస్. అలోన్ ఉంటే మీకు ఐడియాస్ వస్తాయి, క్రియేటివ్ అవుతారు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకరితో షేర్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వచ్చు మీరు. సో సమ్ టైమ్స్ నో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్, నాట్ ఫ్రమ్ పీపుల్, నాట్ బికాస్ యూర్ టైర్డ్ ఆఫ్ దెమ్, ఓకే, బట్ బికాస్ యూ వాంట్ టు మీట్ యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్. మీ లోపల ఉన్న ఆ పర్సన్ని మీరు కలవాలంటే యూ నీడ్ టు టేక్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక కోట్ ఉంది కదా, ఐవ్ రెడ్ ఇట్, అమ్మ రీడ్స్ బుక్స్, ఓకే, ఐ am not that familiar. In the silence of solitude the soul speaks. That's really very true. జనాలు ఎవరు లేని ప్లేస్లో వెన్ యూ ఆర్ అలోన్ యూ స్టార్ట్ టు స్పీక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఓకే, ఇది అయితే నేను ఇది చేయాలి, అరే నేను ఇంతమంది జనాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ థాట్ ఎందుకు రాలే నాకు. దట్స్ వేర్ ఇట్ ఇస్, ద సైలెన్స్ ఆఫ్ సాలిట్యూడ్, నో, దట్స్ వేర్ యువర్ సోల్ స్పీక్స్. సైలెన్స్ డజంట్ మీన్ ఎంప్టీనెస్, ఇట్ మీన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే మాత్రం దాట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ ఆన్సర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ సైలెంట్. ఎప్పుడైనా తన సిచ్యువేషన్ అయితే ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వకుండా కొంచెం కూల్గా ఆలోచించు అంటారు కదా, అది ఇదే. వెన్ యూ ఆర్ సైలెంట్, నో, యూ గెట్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ రియల్. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ దట్ ఐ రిగ్రెట్ ఎవ్రీ డెసిషన్ దట్ ఐ మేడ్ ఇన్ అ హరీ. అరే నేను కొంచెం ఆలోచిస్తే ఎనీవేస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను అదే లీడ్ అవుతుండే, కానీ నేను మనుషుల ముందు ఆ హార్ష్ డెసిషన్ తీసుకొని పిచ్చిదానిలా కనపడకపోతుండే. సైలెంట్గా ఇదే చేయాలా, చేస్తాను, ఐ విల్ డూ ఇట్. దట్ ఈస్ చేస్తాను నేను ఇదే, ఐ విల్ డూ ఇట్. నో, దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. సైలెన్స్ విల్ గివ్ యూ ఆన్సర్స్. నైస్, లాట్ టు టాక్ కదా. యాక్సెప్టింగ్ దట్ సాలిట్యూడ్, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్, ఓకే. ఆ సైలెన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ టైమ్ యూ ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అలోన్, నో, డోంట్ రష్ టు ఎస్కేప్ ఇట్. అమ్మో నా చుట్టూ ఎవరు లేరు, ఉడుకుతాను. Accept it, sit with it, smile with it like I'm doing. I'm here alone, I'm walking and I'm happy about it because I'm able to tell people at least ఒక 3 members అయినా 4 members అయినా ఇది చూసి ఏదో ఒక పాయింట్లో దే విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే మేబీ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వాట్ షీస్ టాకింగ్. మేబీ నేను ఇప్పుడు అలోన్గా ఉన్నా, బట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ ఇట్, స్మైల్ విత్ ఇట్. I think I have to learn something from it, right? That silence will teach you something, okay? Use that time to heal, to forgive yourself for whatever you have done. I'm getting goosebumps when I'm saying this. Exactly. You might have been very harsh to yourself, okay? That's the time you forgive yourself. You will start dreaming new dreams, big dreams. If you have fallen in life, you have nothing that you have to come up ఇంకా అయిపోయింది లైఫ్ మొత్తం అయిపోయిందిరా నేను ఏం చేయాలి అన్న టైంలో సిట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే, టు డ్రీమ్ న్యూ డ్రీమ్స్. కమాన్, ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు వచ్చారో స్క్రాచ్ నుంచి, మళ్ళీ ఆ స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ అవ్వడానికి మీకు తెలియదు ఆ మాత్రం. ఇట్స్ ఈజీ. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, టేక్ సమ్ టైమ్ టు హీల్, డ్రీమ్ బిగ్, న్యూ డ్రీమ్స్. ఐ am damn sure you will just do it how you have done previously. మనలో చాలా బ్యూటీ ఉంటుంది, ఓకే, కానీ మనం మనల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి టైం ఇవ్వము. వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఆ టైం మనం ఎందుకు ఇవ్వము మరి? బేసికలీ యూనో, యా, బ్యూటీ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ద వే యూ లుక్, ఓకే. ఆ బ్యూటీ ఏదైతే ఉందో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే అరే నేను ఇంత మంచిదాన్నా, ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, గివ్ సమ్ టైం అంతే. ఈ అలోన్ టైం అనేది మనము మనల్ని లవ్ చేయడానికి, మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అదొక ఆపర్చునిటీ లాగా లెట్ us treat it. ఇట్ ఈస్ నాట్ లోన్లీనెస్, ఇట్ ఈస్ ప్రిపరేషన్. యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బిగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. మేబీ సంథింగ్ గుడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ టు అదర్స్ యాజ్ వెల్. మీరున్న క్రియేటివిటీ మేబీ సంబడికి హెల్ప్ అవుతుంది. See, today I might have posted this big podcast. Most of you might have just ignored. But when you try to kick me out in that ignorance, you might have ఒక్క పాయింట్ మీరు పట్టుకొని అరే దిస్ వన్ లైన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ మీ అన్న ఫీలింగ్ మీకు వస్తే ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్ గుడ్, ఓకే. సో ఐ am preparing for my next very version, okay. So I want you also to prepare for your next very version of you. So friends, next time someone says you're spending too much time alone, no, just smile and say I am not alone, I am with myself. Because once you enjoy your own company, no,
you'll never depend on others for peace. అంటే వాళ్ళు వచ్చి మీకు ఏదో చెయ్యాలి అని మీకు ఉండదు. You're happy with yourself. Did you ever see most of them go alone on long rides? Why? They want to spend time for themselves. It's good. I work out alone, okay? Because I have that peace with me. అంటే నేను ఆ టైం నేను ఆలోచిస్తా, అరే నేను ఇది చేస్తే ఇది అని. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బీయింగ్ అలోన్ టీచెస్ యూ సెల్ఫ్ లవ్. యూ కెన్ స్టార్ట్ ట్రస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్. దట్ ఇమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్. అంటే లైఫ్లో సడన్గా ఏమైనా అయిపోతే ఒక షోల్డర్ అవసరం ఉండదు. యూ హ్యావ్ ఎ షోల్డర్. You will have the emotional strength you have. Okay, loneliness is a feeling. Being alone is a choice, guys, and that choice makes all the difference. Okay, so remember, some of the best conversations you'll ever have are with your own heart. Dinto, you'll have the best conversations. So take some time today. Sit in silence, bro. Take some time today. Sit in silence. Breathe deep and listen, because alone is not loneliness. It is a path to peace. That is the only thing you require right now. I've taken a lot of time, but I think this will really help you, because it has helped me and it will surely help you also. I will see you with another video when I feel మనసులో మాటలు చెప్పాలనిపిస్తే I'll come back to you guys with the second episode very soon. Comment below on what topic you want me to talk. Maybe if that connects with me, నేను కూడా మాట్లాడతాను. Okay, bye.